I think my favorite beauty trend is right now having a very explicit skincare routine because actually skincare যত্ন নেওয়াটা is very important. Doing one step at a time, drinking a lot of water, and ইদানিং আমি dermaplating এর অনেক fan হয়েছি. So small things incorporating to a daily skincare routine actually makes a lot of differences. The must-have products that you need for your morning routine is a serum. And for morning time, I think vitamin C is very good for your skin. So a vitamin C serum, a very good moisturizer, and a sunblock. This should be your go-to before makeup or যদি বাসায় এমনিই থাকেন, even যারা রান্না করেন তাদেরও কিন্তু চুলার একটা হিট লাগে স্কিনে। সো আই থিঙ্ক তাদেরও সানব্লকটা ইউজ করা উচিত। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড রাতের বেলা ঘুমানোর আগে একটা সুন্দর স্কিন কেয়ার রুটিন ক্যান সেভ ইউর লাইফ। which can be any kind of এখন অনেক কিছু পাওয়া যায়, retinol পাওয়া যায়, বিভিন্ন ধরনের serum পাওয়া যায় which can actually help your skin on a deeper level, and a good moisturizer is a must have. I do not have any beauty mantra because I think outside beauty থেকে for me it's important to feel beautiful inside. So every morning I wake up and I see myself in the mirror for 5 minutes and I accept myself. This is how I look. This is what God have given me, and I appreciate every bit of it, and I'm very happy and delightful to be Nusraat Faria every day. For the young and independent girls, especially যারা এখনো নিজেকে প্রতিদিন এক্সপ্লোর করছো বিভিন্নভাবে যে আল্লাহ আমার চুলটাকে এইভাবে ভালো লাগে, এই কাটটা আমাকে সুন্দর লাগে, should I do bangs or layers or whatever. I think first of all you have to believe that you are beautiful no matter what. And you, whatever your skin tone is, you are celebrated highly. You're your own version of pataka. So don't try to be someone else. Be yourself. Appreciate your own skin and always feel happy because that's the only thing you will glow from inside.